Всем привет, и в этом обзоре мы послушаем все тайпинги Рейни. Я постараюсь помочь вам выбрать Рейни 75, так как до сих пор возникает много вопросов, что же взять. Стандартная HMX Violet, Pro на JVK Snow Ink, либо новую Pro на KL Cocoa. До сих пор возникает очень много вопросов, что взять, Pro, стандарт, либо Light. Несмотря на то, что на стандарт я уже снимал обзор, он набрал на данный момент 35 тысяч просмотров и его упоминал Фиспект. Прошку мы разбирали на стриме, там я дорабатывал стабилизатора, так как в Рейни и в остальных клавиатурах это просто лотерея. Ну, под остальными клавиатурами я имею в виду Bridge, ND и так далее. Например, в Рейни 75 стандарт мне очень сильно повезло и ставы были идеальными, а в прошках, причем двух подряд, стабилизаторы приходилось дорабатывать. Видео по последней прошке на KL Cocoa еще не вышло, подпишись, чтобы не пропустить. Ну и Light я вообще не рассматривал, стандарт поинтересней, хоть и чуть дороже. Но несмотря на все обзоры, которые я снимал, вопросы возникают до сих пор, и я решил объединить все тайпинги в одном видео. Приятного просмотра, вы на канале Домашний обзор, и мы начинаем.